Я хочу немного рассказать из читания Чаритамриты о Санатане Госвами и о Рупе Госвами. Sanatana Goswami and Rupa Goswami were born in East Bengal. Санатана и Рупа Госвами родились в Восточной Бенгалии. They were born in a Brahmin family. В брахманической семье. And they were very highly intelligent persons. И они были очень разумными людьми. Learned in Sanskrit, Persian, Arabic. Они знали санскрит, персидский, арабский язык. And they rose to very high position in the government. It was Muslim government of the Nawab Hussain Shah. И они занимали очень высокое положение в мусульманском правительстве Nawab Hussain Shah. Sanatana Goswami, in fact, was the prime minister or the chief minister in the government. Санатана Госвами был премьер-министром, то есть главным министром правительства. And Rupa Goswami was the finance minister, I believe. А Рупа Госвами был министром финансов. They even had changed their names. Sanatana Goswami was known as Shakara Malik and Rupa Goswami as Tabir Kash. И они даже изменили имена. Санатану Госвами стали зваться Кармалик, а Рупа Госвами Дабир Кхас. So they were in fact outcasted by Hindu society. И с точки зрения индийского общества они стали вне кастовыми. The caste system in those days was very, very rigid. В то время кастовая система была очень строгой. This is also illustrated by another story in the Chaitanya Charitamrita. Есть другая история в читании Чаритамрите по этому поводу. It also concerns Hussain Shah, Nawab Hussain Shah. Она тоже связана с Nawab Hussain Shahом. Before he became Nawab or king of Bengal, he was employed by a rich landowner called Subudi Rai. До того, как он стал шахом Бенгалии, он был на службе у Субудхи Рая, который был землевладельцем. And later he became the Nawab. А позже он стал Навабом. And his wife saw on his back some whip marks. И однажды жена увидела его на спине какие-то отметки, как от плети. And asked, who has done this? И спросила, кто это сделал. And he said, Subudi Rai. И он ответил, что это Субудхи Рай. I was misbehaving once and he struck me a few times as a punishment. Я что-то сделал не то, и он несколько раз ударил меня в виде наказания. So she said, you should kill him. И она тогда сказала, ты должен его убить. No, he said, I cannot kill him. He was like a father to me. И тот ответил, я не могу его убить, он для меня как отец. Well, then she said, at least turn him into a Muslim. Она сказала, ну тогда хотя бы обрати его в мусульманство. So the Hindu caste system was so strict in those days. Just if a Muslim took a little water from his water pot, sprinkled it on the head of a Hindu, the Hindu was outcasted and considered as a Muslim. И кастовая система была такой строгой, что если мусульманин просто побрызгает водой на индуса, то индус сразу же терял свое положение в индуистском обществе. So the Nawab wasn't Nawab, but then after that, after became Nawab, then he sprinkled the water on the Subudi Rai's head. И после того, как он стал Навабом, он взял и побрызгал водой на Субудхи Рая. And Subudi Rai was outcasted.
И Субодхирай потерял касту. And he went to some Brahmins. How can I counteract this? И он обратился к браманам, как мне противодействовать этому. They said you should drink boiling ghee and die, and in the next life you can again become a Hindu. Мне сказали, ты должен выпить раскаленное ги, тогда ты умрешь, и в следующей жизни опять станешь индусом. You see how strict the caste system was. Вот настолько строгая была кастовая система. But he went to Chaitanya Mahaprabhu, and Mahaprabhu said, no, he said, no need to drink boiling ghee. Но затем Субодхирай отправился к Чайтанье Махапрабху, и Чайтанья Махапрабху сказал, нет, не надо пить раскаленное ги. Simply go to Vrindavan and chant Hare Krishna mantra. Просто иди во Вриндаван и повторяй Харе Кришна мантру. In this way, you will be purified. Так ты очистишься. So he followed that instruction. И он последовал этому наставлению. And he used to collect firewood and sell it in the market. Он собирал дрова, продавал их на рынке. Made a few paisa profit. Зарабатывал несколько пайсов. And when Vaishnavas came from Bengal to Vrindavan, he used to give them oil massage. И когда вайшнавы приходили из Бенгалии во Вриндаван, он делал массаж с маслом. Just as Prabhupada would take this mustard oil massage, you know, every day. Так же, как Прабхупаде каждый день делали массаж с горчичным маслом. So the same is very popular in Bengal. В Бенгалии это очень распространено. So coming to Vrindavan, the Bengali Vaishnavas were very pleased when Subodhiraya gave them the mustard oil massage. И поэтому, когда бенгальские вайшнавы приходили во Вриндаван, они были очень рады, если Субодхирай делал массаж с горчичным маслом. And he would also cook rice for them. Также он готовил для них рис. Because often they could not digest the chapatis. Потому что многие из них не могли переваривать местные чапати. So like that he served the Vaishnavas. Вот таким образом он служил вайшнавам. Anyhow, the Sanatana and Rupa were also outcasted, even though they were chief minister and finance minister. И Рупа Санатана тоже лишились касты, несмотря на то, что они были министрами. But they heard about Chaitanya Mahaprabhu. Но они услышали о Чайтанье Махапрабху. And they were keen to meet him. И они очень хотели встретиться с ним. As we know, Mahaprabhu, after taking sannyas, made his headquarters in Jagannath Puri by the request of his mother. Как вы знаете, после принятия саньясы Чайтанья Махапрабху обосновался в Джаганнатхапуре по просьбе своей матери. He wanted to go to Vrindavan, but his mother requests is too far away. Make your headquarters in Puri. That way I'll get news from you, as the Bengali Vaishnavas are coming and going very often. Он хотел пойти во Вриндаван, но она сказала, что это слишком далеко. Лучше поселись в Пури, тогда бенгальские вайшнавы, которые часто ходят туда, смогут передавать мне вести от тебя. So he made headquarters in Puri, and then he went for a tour of South India for about 6 years. И так он обосновался в Джаганнатхапуре, и в течение 6 лет он совершал паломничество по Южной Индии. After coming back, then he desired to go to Vrindavan. И когда он вернулся, он захотел отправиться во Вриндаван. So he went through Navadvip. И он пошел через Навадвипу, following the bank of the Ganga. Идя по берегу Ганги. And many people started to follow him. И за ним стало идти очень много людей. Thousands of people. Тысячи людей. They would take dust from his footprints
И они брали пыль из-под его стоп. So the road became full of holes. И так на дороге образовались ямы. There was actually a devotee called Nrsingananda Brahmachari. Там был преданный по имени Нрисимхананда Брахмачари In Navadip. в Навадвипе. And he was meditating on the Lord's journey to Vrindavan. И он медитировал на путешествие Господа во Вриндаван. And he was decorating the road along the way in his meditation. И в медитации он украшал дорогу, по которой должен был пройти Господь. Sweeping the road. Он подметал ее. Then he planted nice bushes and flowering plants along the sides. Затем высаживал там красивые цветы и растения по обочинам. He sprinkled the perfumed water on the road. Разбрызгивал ароматизированную воду. Put nice jewels and tiles along the road. И раскладывал там драгоценные камни по дороге. But at a certain point, he found in his meditation he was unable to decorate the road any further. Но в какой-то момент он почувствовал, что он не может украшать эту дорогу дальше определенного места. He tried quite a few times. Он несколько раз попытался снова это сделать. But then he told the devotees, Lord Chaitanya will not go to Vrindavan, he'll come back. И затем он сказал преданным, Господь Чайтанья не пойдет в этот раз во Вриндаван, он вернется назад. So Lord Chaitanya, he went along the Ganga northwards. И Господь Чайтанья пошел к северу вдоль Ганги. And he came to the area of Gora. That was then the capital of Bengal. И он пришел в место, которое называлось Гора, которое было столицей Бенгалии. And nearby was a village of Ramakeli. А рядом находилось селение Рамакели, which is where Rupa and Sanatana were living. Где жили Рупа и Санатана. As they were working in a government in a capital city. Поскольку они работали в правительстве в этой столице Бенгалии. So Lord Chaitanya came specially then to give his darshan to Rupa and Sanatana. И Господь Чайтанья пришел туда специально, чтобы дать свой даршан Рупе и Санатане. And they came, even though they were very big ministers, they came before him with straw in their mouths and offered a full dandavats. И хотя они были министрами, они пришли к нему с соломой в зубах и предложили ему дандаваты. This is a sign of great humility. Это признак большого смирения. So Lord Chaitanya was very pleased to see them, and they begged him, please deliver us. И Господь Чайтанья был очень рад видеть их, и они обратились к нему с просьбой, чтобы он освободил их. And Sanatana Goswami, he said, people consider me a pandit, he said, but I do not know who I am. И Санатана Госвами сказал, люди считают меня пандитом, но я даже не знаю, кто я такой. Kayami Keno Taputrayan Mulanam. Who am I and why am I suffering the threefold miseries of material existence? Кто я и почему я страдаю от тройственных страданий? Anyway, Lord Chaitanya blessed them, and he said, soon Lord Krishna will deliver you. И Господь Чайтанья сказал, скоро Господь Кришна освободит вас. Anyhow, Sanatana Goswami, being a experienced person, he said to Lord Chaitanya, is not, in my humble opinion, he says, not such a good idea to go to Vrindavan with thousands of people. И Санатана Госвами, будучи опытным человеком, сказал Господу, я думаю, что идти с таким количеством людей во Вриндаван не самая лучшая идея. Anyhow, Lord Chaitanya continued a little bit on his journey. Но Господь Чайтанья еще прошел какое-то расстояние. But he kept thinking of Sanatana's advice. Но он продолжал обдумывать совет Санатаны. And when he came to a place called Kanai Natshala,
he decided to turn around and go back. He thought Sanatana Goswami has spoken correctly. И когда он дошел до места под названием Каная-Наташава, он подумал, что Санатана прав, и он решил вернуться назад. So he went back all the way back through Navadvip and back to Jagannath Puri. И он опять пошел в Джаганнатхапури через Навадвипу. But then he decided he would go to Vrindavan by a different route. И после этого он решил отправиться во Вриндаван другим маршрутом. And he discussed the matter with Swarup Damodar, Ramananda Roy. И он стал обсуждать это со Сварупой Дамодара и Раманандой Роем. And they said, you cannot go alone, you have to take some assistant or assistants with you. И они сказали, ты не можешь пойти один, ты должен взять помощника. So they selected a Brahmin called Balabhadra Bhattacharya. И они выбрали брамана по имени Балабхадра Бхаттачарья. And one more Brahmin assistant. И еще одного брамана помощника. And this time Lord Chaitanya went by a different route through the forest of Jharkhand. И на этот раз Господь Чайтанья пошел другим путем через лес Джариканда, where there are many wild animals. В котором водилось много диких животных. But Lord Chaitanya inspired these wild animals like tigers and boars, deer, elephants to chant the holy names of Krishna. Но Господь Чайтанья вдохновил этих животных, слонов, кабанов, львов, петь святое имя Кришны. So in this way he proceeded to Vrindavan. И так он отправился во Вриндаван. And in the meantime, Rupa Goswami, he left his position as minister and also departed in the direction of Vrindavan. В это время Рупа Госвами он также оставил пост министра и отправился в Вриндаван. And he left, well, he divided his money, he had a lot of money, he divided it. Half he gave to the Brahmins and Vaishnavas, 1/4 to his family, and 1/4 he left with the local grocer for emergency. И половину он отдал браманам и вайшнавам, половину отдал семье, а половину оставил у бакалейщика местного. So Sanatana Goswami, you know, he was tired of his ministerial duties. И Санатана Госвами тоже устал от своих обязанностей министра. And he was staying at home listening to the Srimad Bhagavatam in the company of Brahmanas. И он оставался дома и слушал Бхагаватам в обществе браманов. So then Nawab wondered, where is my chief minister? И Наваб спросил, где мой главный министр? They said he is sick. Они сказали, он заболел. But he sent some men and found, no, he's not sick, he's just, you know, absent from work and he's listening to the Bhagavatam. И они тогда послали разведчиков, которые сообщили, что он не болеет, а слушает Бхагават. So that he had Sanatana Goswami arrested. И не ходит на работу. И тогда Санатану арестовали. So Sanatana knew there was money with the grocer. И Санатана знал, что этого бакалейщика остались деньги. So he got the money and bribed the jailer. И он взял эти деньги и подкупил охранника. He said, you tell the Nawab Sanatana went to pass stool on the bank of the Ganga and then he jumped in and disappeared. И он сказал, скажешь Навабу, что Санатана пошел справить нужду и бросился в Гангу и исчез. Into the Ganga, right? Mm-hmm. So in this way he escaped, and he also went through the Jharkhand forest. И он тоже пошел через лес Джариканды. And anyhow, in the meantime, Lord Chaitanya went to Vrindavan. Тем временем Господь Чайтанья пришел во Вриндаван. And he was visiting all the forests of Vrindavan. И
И он обошел все леса Вриндавана. And he also revealed the Radhakund and Shyamakund. Также он обнаружил Радхакунду и Шьямакунду. And visited other holy places. А также посетил другие святые места. But he was always falling down in ecstasy. Sometimes he would jump into the Yamuna in ecstasy. Но он постоянно впадал в экстаз, иногда он бросался в Ямуну в экстазе. So finally Balabhadra Bhattacharya, with the help of some other Vaishnavas, decided it's too dangerous for the Lord here. Let us take him along the bank of the Ganga to Prayag. И Балабхадра Бхаттачарья посоветовался с другими браманами и решили, что это слишком опасно для Господа оставаться во Вриндаване, и они повели его по берегу Ганги в Праяг. Large crowds are gathering, he told Lord Chaitanya. I cannot tolerate, let us leave. Large crowds of people are gathering, around Lord Chaitanya. He said, I cannot tolerate it, let us leave, let us go to Prayag. Он сказал, что вокруг Господа Чайтаньи собираются огромные толпы людей, и лучше мы пойдем в Праяг. To Lord Chaitanya he said, okay, he said, I am very indebted to you, you brought me here to show me Vrindavan. И Господь Чайтанья сказал, я вам очень благодарен, что вы показали мне Вриндаван. So when he reached Prayag, Rupa Goswami was already on his way to Vrindavan. Lord Chaitanya met him there and gave him many wonderful instructions. И когда они пришли в Праяг, Рупа Госвами уже находился там по пути во Вриндаван, и Господь дал ему много важных наставлений, Which we can find in Madhya Lila Chaitanya Charitamrita. которые содержатся в Мадхья Лиле Чайтанья Чаритамрите. And these form the basis of the Bhakti Rasamrita Sindhu. И эти наставления легли в основу Бхакти Расамрита Синдху. Then Lord Chaitanya, then Rupa Goswami, he sent Rupa Goswami to Vrindavan. И затем он отправил Рупу Госвами во Вриндаван. And then he continued further towards Puri. И отправился дальше в Пури. And in Varanasi, there he met Sanatana Goswami. А в Варанаси он встретил Санатану Госвами. And gave him also many valuable instructions. И также дал ему много ценных наставлений, Which you can also find in Madhya Lila. которые тоже содержатся в Мадхья Лиле. And which also form the basis of some of Sanatana's books like Hari Bhaktivas. И они тоже являются основой книг Санатана Госвами, таких как Харе Бхактиведanta, в частности. So then he also sent him to Vrindavan. И затем он отправил его также в Вриндаван. And he returned to Puri. И вернулся в Пури. So periodically Rupa and Sanatan would come to Jagannath Puri to meet the Lord, and then Lord would send them back to Vrindavan. Время от времени Рупа и Санатана приходили в Пури, встречались с Господом, и затем он отправлял их назад во Вриндаван. So they would spend a few months with the Lord and then usually go back again. Они проводили несколько месяцев с Господом и потом обычно возвращались назад. So one time when Sanatana Goswami came to Puri, he got some skin disease due to bad water in Jharkhand. Однажды, когда Санатана Госвами пришел в Пури, он заболел кожной болезнью из-за того, что выпил какой-то плохой воды по пути через Джариканду. So when he came into the association of the Lord, he paid obeisances from a distant place. И когда он пришел в общество Господа, он кланялся на большом расстоянии. But Lord Chaitanya came forward and embraced him forcibly. Но Господь Чайтанья подходил к нему и насильно обнимал его. And he told him, you live with Haridas Thakur. И он сказал ему жить рядом с Харидасом Тхакуром. They used to stay some distance from Puri temple because being outcasted, they could not go inside. Они жили на некотором расстоянии от храма Пури, потому что они были вне касты и не могли входить в храм. But they would offer obeisances to the chakra on top of the temple from a distant place. Они на расстоянии кланялись чакре. So every day Lord Chaitanya would come to visit them and discuss Krishna Katha with them. И Господь Чайтанья каждый день приходил к ним и обсуждал Кришна Катху. And every day he would embrace Sanatana Goswami.
И каждый день обнимал Санатана Госвами. And Sanatana Goswami felt very bad. И Санатана Госвами чувствовал себя очень скверно. The sores on my body are touching the Lord. This is a great offense. Что Господь прикасается к язвам на моем теле, это большое оскорбление. So he thought, better I commit suicide. И он решил, лучше мне совершить самоубийство. When Rath Yatra festival comes, I will fall down under the cart and the cart will pass over me, I'll leave my body. Он подумал, когда будет проходить Радха-ятра, я упаду перед колесницей, и она проедет по мне, и таким образом я оставлю тело. But Lord Chaitanya understood what he was thinking. Но Господь Чайтанья понял, что у него на уме. And he said to Sanatana, acts such as suicide are in the mode of ignorance. И он сказал Санатане, такое самоубийство в гуне невежества. He said, actually you have surrendered to me, your body has become my property. На самом деле ты предался мне, твое тело стало моей собственностью. See, I have to stay in Puri by the order of my mother, but I have many works I want to do in Vrindavan. По приказу матери я должен жить в Пури, но у меня есть много дел во Вриндаване. You see, I have to do them through your body. И я их буду делать при помощи твоего тела. So your body is not your property, it is my property. Поэтому твое тело не принадлежит тебе, это моя собственность. And he said to Haridas, you see, he said, this gentleman wants to destroy another's property. Он сказал Харидасу, посмотри, этот человек хочет уничтожить чужую собственность. So he said, Sanat, I want to excavate the holy places of pilgrimage and build temples, write books in Vrindavan. You have to do all these works. I have to do them through you. И он сказал, я хочу восстановить места паломничества во Вриндаване, построить храмы, написать книги, и все это я собираюсь сделать через тебя. So in this way, Sanatana Goswami understood it's not a good idea to commit suicide. И тогда Санатана Госвами понял, что это не очень хорошая идея самоубийства. So he was discussing with Jagadananda Pandit. И он стал обсуждать это с Джагаданандой Пандитом. Jagadananda Pandit, as you know, was an incarnation of Satyabhama. Как вы знаете, Джагадананда Пандит — это воплощение Сатьябхамы. Satyabhama and Krishna, they had a very kind of contrary relationship. Отношения Кришны и Сатьябхамы, они такие противоречивые. So she would argue with Krishna. Она спорит с Кришной. So Jagadananda also, he would argue often with Lord Chaitanya. Также Джагадананда часто спорил с Господом Чайтаньей. Like once he brought a big jug of sandalwood oil from Bengal. Как однажды он принес большой сосуд с сандаловым маслом из Бенгалии. Gave it to Lord Chaitanya's servant Govinda. И отдал слуге Господа Чайтаньи Говинды. Please massage some of this oil on the Lord's head. Пожалуйста, массируй голову Господа этим маслом. But Lord Chaitanya rejected. I am a sannyasi. I cannot put this scented oil on my head. Но Господь Чайтанья сказал, я саньяси, я не могу ароматизированное масло наносить себе на голову. Tell Jagadananda to take it to the Puri temple and burn it in the lamps. You know, they had like oil lamps or ghee lamps. Он сказал, что скажи Джагадананде, пусть он отнесет это в храм в Пури, и пусть они используют это для ламп. So when Govinda told it to Jagadananda, Jagadananda was silent. И когда Говинда сказал это Джагадананде, Джагадананда промолчал. After a week or so again, Jagadananda requested Govinda, please give this oil to the Lord and massage it on his head. И через неделю Джагадананда снова сказал Говинде, пожалуйста, используй это масло, чтобы массировать голову Господа. And again, Lord Chaitanya said the same thing, burn it in the lamps. И Господь Чайтанья снова сказал, пусть его используют для лампад. So when Govinda gave the oil back to Jagadananda, Jagadananda smashed the pot in the courtyard and he said, I never brought any oil.
И когда Говинда отдал это масло Джагадананде, Джагадананда разбил его прямо там на месте и сказал: я не приносил никакого масла. And then he locked himself in his room, and for 3 days he didn't come out. И закрылся в комнате и 3 дня не выходил. Finally, Lord Chaitanya himself had to go and knock the door. В конце концов, сам Господь Чайтанья был вынужден пойти и постучаться к нему. He said, "Please get up, Jagannatha. I want you to cook for me today." И он сказал: пожалуйста, выйди, Джагадананда, я хочу, чтобы ты сегодня приготовил для меня. And Jagannatha got up and cooked a wonderful feast. И Джагадананда сразу же вскочил и приготовил замечательный пир. And Lord Chaitanya said, "This is very delicious prasad." He said, "Even when you're angry, you cook, you know, in the most delicious way." И Господь Чайтанья сказал: это очень вкусный прасад, ты даже когда разгневан готовишь очень хорошо. Anyway, Sanatan, he was discussing with Jagannatha. Итак, Санатана обсуждал с Джагаданандой, that I cannot tolerate that Lord is always embracing me, and that this is offense because of this skin disease. Он сказал, что я не могу этого выносить, Господь обнимает меня, и вот это, то, что из, этот гной попадает на него. So Jagannath said, why not after Rath Yatra, stay for Rath Yatra and then go to Vrindavan as Lord Chaitanya desires. И Джагананда сказал: дождись Радха-ятры и потом отправляйся в Вриндаван, как желает Господь. So then Sanatan told Lord Chaitanya that Jagannatha gave me this advice. И тогда Санатана сказал Господу Чайтанье: Джагадананда дал мне такой совет. Then Lord Chaitanya became very angry. И Господь Чайтанья очень разгневался. Who is this Jagadananda to give you advice? He said. Он сказал: кто такой Джагадананда, чтобы давать тебе советы? He said, this Jaga, he's a new boy. Этот Джага, он новичок. You are on the level of his spiritual master. Ты находишься на уровне его духовного учителя. So then, Sanatan Goswami said, I cannot tolerate that, the offenses I'm making because of these sores on my body. И тогда Санатана сказал: я не могу выносить вот этого оскорбления, что ты прикасаешься ко мне. But Lord Chaitanya said, actually he said, I do not think your body is contaminated. I think it's like nectar. Но Господь Чайтанья сказал: я не считаю, что твое тело осквернено. Для меня это как нектар. He said, I am embracing you for my own purification. Я обнимаю тебя для собственного очищения. And then again he forcibly embraced Sanatan. И он снова обнял Санатана насильно. But this time all Sanatan's sores disappeared. Но на этот раз все язвы на теле Санатана исчезли. And his body became beautiful and golden. И его тело стало прекрасным и сияющим как золото. Anyway, we can see how highly Lord Chaitanya valued Sanatana Goswami. Так мы можем понять, насколько Господь Чайтанья ценил Санатана Госвами. Also, Rupa Goswami, Lord Chaitanya liked to listen to the poetry and writings of Rupa Goswami. И также он очень любил слушать поэзию Рупы Госвами. And he said, Rupa Goswami's handwriting is like rows of pearls. Он говорил, что почерк Рупы Госвами как лепестки роз. So they are very important personalities, very dear to Lord Chaitanya. Итак, это очень важные для нас личности, они очень дороги Господу Чайтанье. We are known as Rupanugas, the followers of Rupa Goswami. Нас называют Рупанугами, последователями Рупы Госвами. And as you know, Шрила Прабхупада lived long in Radha Damodar temple. И, как вы знаете, Шрила Прабхупада долгое время жил в храме Радхи Дамодара. And from the window of his room he could see the samadhi of Srila Rupa Goswami. И из окна его комнаты было видно самадхи Рупы Госвами. And in this way he got inspiration to translate the Srimad Bhagavatam. И так он обрел вдохновение перевести Шримад Бхагаватам. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. So any question here? Comment?
Есть ли какие-то вопросы или комментарии? No comment? Нет комментариев. Вопросы? Или вопрос? Yes, sir. Он хотел идти в лес, но Кришна ему сказал выполнять свои обязанности. А Санатане Госвами он сказал как бы другое, противоположное. Как вот нам это понимать, применительно к себе, ну конкретно как это понимать? То есть в разных ситуациях даются разные наставления, но и тот это чистый бред. Как к этому относиться? Well, Lord has different purposes to fulfill in different situations. Но у Господа есть разные цели, которых Он хочет достичь в разных ситуациях, это по-разному. In the case of Arjuna, you know, Lord Krishna came on the planet because of the request of Bhumi Devi, wasn't it? В случае с Арджуной Господь Кришна пришел на землю по просьбе Бхуми Деви, правильно? Because the world was overburdened by so many demoniac kshatriyas. Потому что мир был обременен всеми этими демоническими кшатриями. So Lord wanted to get rid of so many of these kshatriyas. И Господь хотел устранить этих кшатриев. And He did it, you know, in just 18 days. So many of them killed them in the battle of Kurukshetra. И всего за 18 дней практически все они были перебиты на битве на Курукшетре. So He did that through Arjuna. И Он сделал это через Арджуну. And the other Pandavas. И других пандавов. So that was, you know, one of His goals in appearing as Krishna. Это была одна из целей Его прихода в образе Кришны. Pradhanaya sadhanam vinasaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge, to deliver the pious devotees and annihilate the miscreants, as well as establish the principles of religion. Krishna says, I invent myself millennium after millennium. Кришна говорит, чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, я прихожу из века в век. But when He came as Lord Chaitanya, He didn't come to kill the demons. Но в образе Господа Чайтаньи Он не приходит, чтобы убивать демонов. But rather to change their consciousness and kill their demonic qualities and make them into devotees. А чтобы изменить их качество, их демоническое мышление и сделать их преданными. So He didn't go around killing, you know, all sorts of demons. Although He could have. I mean, He nearly killed the Jagai and Madai with his chakra, but by request of Lord Nityananda, He didn't. He delivered them. Хотя Он мог бы их убить, и Он почти убил Джагая Мадхая, но по просьбе Господа Нитянанды Он не стал их. So, but rather He wanted to preach Krishna consciousness and spread the Sankirtan movement. Он хотел вместо этого распространять движение Санкиртана и проповедовать. So Rupa and Sanatan were very important personalities in helping to spread the Sankirtan movement. И Рупа и Санатана сыграли очень важную роль в распространении этого движения. So different situation, different manifestation or appearance of the Lord. То есть разные проявления Господа, разные ситуации, different aims, different goals. Разные цели. So it's not all stereotyped, one instruction, same for everybody. То есть это не так, что какое-то стереотипное указание одно для всех. In different situations, different circumstances, the Lord will give different instructions, and similarly, the Lord's representatives, the acharyas, the gurus, they give different instructions to different persons in different circumstances. То есть Господь в разных ситуациях дает разные наставления, также и Его представители,
гуру, они дают тоже разные наставления в разных ситуациях. Although there are certain instructions which are common to all. Хотя какие-то наставления, они универсальны для всех. Just like chant Hare Krishna, follow the regular principles, read the Srimad Bhagavatam. Повторять Харе Кришна, следовать регулирующим принципам, читать Шрилу Прабхупаду. Yeah. Кришна. Спасибо большое. Харе Кришна, вы в конце лекции сказали про Шрилу Прабхупаду, про храм Радши-Дамодары. А могли бы вы рассказать про Шрилу Прабхупаду во Вриндаване? Возможно, вы были на тех лекциях, когда он проводил во Вриндаване, да, вот, в этой теме. On which thing? Шрила Прабхупада во Вриндаване. I mean, I saw Prabhupada sometimes in Vrindavan, yes. Not so much, but sometimes. Иногда я общался с Шрилой Прабхупадой во Вриндаване, но не так много. Well, I guess the first time was in 1974. Первый раз, я думаю, это в 1974 году было. Then I was a president of London Temple. Тогда я был президентом храма в Лондоне. Prabhupada had asked all the temple presidents to come to Mayapur. There would be a president's meeting. И Шрила Прабхупада просил, чтобы президенты всех храмов приезжали в Майяпур, и там была встреча президентов храмов. So we attended a Mayapur festival. Там мы приезжали на Майяпурский фестиваль. And then we also went to Vrindavan. Затем ехали во Вриндаван. Vrindavan festival. На Вриндаванский фестиваль. And we stayed at Fogal Ashram. Some of you may know that. Мы жили в Фогла Ашраме, некоторые из вас еще помнят. Not so far from our temple. Недалеко от нашего храма. Because our temple was under construction then, Krishna Balaram Mandir. Потому что Кришна Баларам Мандир тогда еще строился. But Prabhupada's house was almost complete. I mean, he was able to live in it. Но дом Прабхупады уже был почти закончен, и он мог там жить. Although, you know, the walls were not plastered on the outside or anything. Хотя стены еще снаружи не были отштукатурены. But Prabhupada, you know, he liked to move into his quarters even if they weren't finished. Но Прабхупада, он любил переезжать в свои апартаменты, даже если там еще не было закончено ничего. I remember when he first came to the Bhактиведанта Мэнор, he came by helicopter. Я помню, что когда он впервые приехал в Бхактиведанта Мэнор, он прилетел на вертолете. It was May 73. Это было в мае 1973 года. And there was no heating in the manor. Там не было отопления тогда. There was no furniture in Prabhupada's room. Не было мебели в его комнате. But still he came and he stayed a few days. Но тем не менее он прилетел туда и несколько дней там жил. I remember going in his room once. Я один раз заходил к нему. He was just sitting on a straw mat. Он сидел просто на соломенной подстилке. And his servant Shrila was giving him the mustard oil massage. Аж его слуга Шрила делал ему масляный массаж. In the first kirtan, when he came to the manor, at the end of the kirtan, instead of saying all glory to the assembled devotees, he said all glories to George Harrison 3 times. В конце первого киртана в Бхактиведанта Мэноре, вместо того, чтобы сказать слава всем собравшимся преданным, он сказал слава Джорджу Харрисону 3 раза. Anyway, the devotees fixed his quarters, and then, you know, by July he came back for Rath Yatra, and he had very nice quarters, and we invited many important persons, lords and historians and famous singers, and Prabhupada was preaching there in his nice apartment in the manor. И к июлю уже эти квартиры доделали, и Прабхупада приехал на Радхаятру, и там было очень много гостей, там лорды и историки, и много таких известных людей приходило. Prabhupada, you know, he was a member of Gandhi's movement in his youth. В юности Прабхупада был членом движения Ганди.
So it was a great victory to get such a big, prestigious building in London. И поэтому это была большая победа получить такое большое здание в Лондоне. A very good, you know, very good surroundings for Prabhupada to preach. То есть это очень хорошая возможность была для Прабхупады проповедовать. So similarly in Vrindavan, you know, his house wasn't finished, but he moved in. Также во Вриндаване дом еще его был не закончен, но он уже там жил. I remember going in his house in Vrindavan that time. Я помню, что я заходил к нему в то время. And one of the Джи-Би-Си members, Madhavisa Swami, he was leaving to go back to Australia where he was preaching. И один из Джи-Би-Си, Madhavisa Swami, он собирался уезжать в Австралию. And Prabhupada said to him, "You are a perfect leader." И Прабхупада сказал ему: ты совершенный лидер. Prabhupada was very pleased because, you know, they were distributing a lot of books in Australia, very successful. Прабхупада очень был рад, что они много книг распространяли и успешно проповедовали. Madhavisa also a very good kirtan leader. I think Prabhupada called him the Emperor of Kirtan or something like that. И также он очень хорошо вел киртан, и Прабхупада называл его как-то типа император киртана. So, yeah, Prabhupada said, "You are a perfect leader." И Прабхупада сказал: ты совершенный лидер. And he said, "I'm just trying to follow you, Шрила Прабхупада." И Мадхудвиша ответил: я просто пытаюсь следовать за вами, Шрила Прабхупада. And Prabhupada said, "Yes," he said, "in order to be a leader, one has to follow the instructions of the spiritual master," he said, "otherwise, how can he become leader?" И Прабхупада сказал: да, чтобы быть лидером, нужно следовать наставлениям духовного учителя, иначе как ты станешь лидером? Anyway, Prabhupada came every day to Fogal Ashram and he was giving lectures, I think, morning and evening. I can't remember exactly, but there were a lot of devotees there and he was giving the regular lectures. И Прабхупада приходил в этот Фогал Ашрам и каждый день давал лекции, там было много преданных. The Krishna Balaram temple was eventually opened in 1975 on Ram Navami. Наконец, в 1975 году на Рамнавами был открыт Кришна Баларам Мандир. So that was about 1 year later. Это было через год примерно. I was sent to India in the end of 1975. В конце 1975 года меня отправили в Индию. Prabhupada asked me to manage a Bombay temple. Прабхупада попросил меня руководить бомбейским храмом. That time the Juhu temple was under construction. В то время храм Джуху в стадии строительства находился. But Prabhupada again, you know, he went to, I remember, Vrindavan 1976 for the festival, and again, you know, he gave regular lectures, but in the temple this time. В 1976 году Прабхупада снова приехал во Вриндаван во время фестиваля и давал там лекции уже в храме Кришны. About that time I was sent on the BBT library party in India. В то время меня попросили заниматься библиотечной группой в Индии. So we had 4 vans and we used to go traveling about 6 weeks and then we would meet in different places. У нас были 4 автобуса, и мы путешествовали на них, и потом через 1,5 месяца встречались в определенном месте. Usually we would meet wherever Prabhupada was. Обычно мы встречались там, куда приезжал Прабхупада в это время. I remember we met in Hyderabad when Prabhupada went there to install the deities of Radha Madan Mohan on Janmashtami 1976. Например, в Хайдарабаде, где Прабхупада устанавливал божества на Джанмаштами в 1976 году. We also met Prabhupada in Bhubaneswar when he went there to lay the cornerstone of the Bhubaneswar temple on Nityananda's appearance day, 77. В 1977 году мы поехали в Бхуванешвар, где Прабхупада закладывал первый камень храма
на день явления Господа Нитьянанды. We met him also in Delhi. Также в Дели. I remember we were walking with Prabhupada in a park in Delhi. Я помню, что мы гуляли с Прабхупадой в парке в Дели. And some man was standing on his head, yoga pose. И какой-то человек стоял на голове там, занимался йогой. And devotees were laughing at him. И преданные стали над ним смеяться. And Prabhupada said, "Don't laugh." Прабхупада сказал, не смейтесь. He said, "It makes the body fit for spiritual life." Это помогает подготовить тело к духовной жизни. Anyway, once we met Prabhupada in Vrindavan, also our library group. Однажды также наша группа библиотечная встретилась с Прабхупадой во Вриндаване. So there was a professor in a nearby city of Aligarh at the university who wanted to donate a set of Bhagavatams with commentaries of all the acharyas. Там в Алигархе был один профессор университета, который хотел пожертвовать Бхагаватам с комментариями всех ачарьев. So I was asked to go and collect those books from him. И Шрила Прабхупада попросил меня поехать и забрать эти книги. So I was sent there in Srila Prabhupada's car. So you can see the car in Samadhi in Mayapur. It's a maroon color ambassador with the nameplate. His Divine Grace A.C. Bhактиведанта Прабхупада. И если вы видели в Майяпуре, в Самадхи Прабхупады, там есть его автомобиль, вот это амбассадор, там на нем табличка есть, Аче Бхактиведанта Прабхупады. Anyway, when I got there, the professor showed me these two piles of books about this high. И когда мы приехали туда, этот профессор показал мне две таких больших стопки книг. One was only the 10th canto. И одна стопка это была только 10-я And the песня. other was all the other cantos. А вторая стопка это остальные все песни с комментариями. Most of the cantos had 8 commentaries. В большинстве песен было 8 комментариев. Like Vishwanath Chakravarti, Sridhar Swami, Jiva Goswami. Вишванат Чакраварти, Шридхар Свами, Джи-Би-Си Госвами. And then in the 10th canto there were 11 some extra commentaries. А в 10-й песне там было 11 комментариев. Additional, like Sanatana Goswami wrote just on the 10th canto. Например, Санатана Госвами. So the professor, he said, I would like to become a life member in exchange for these books. И этот профессор сказал, я хочу стать пожизненным членом общества в обмен на эти книги. So I didn't want to go back without the books. So I said, I'll ask Prabhupada. I hope he might agree. И я не хотел возвращаться без книг, поэтому я сказал, я спрошу Прабхупаду и надеюсь, что он согласится. But when I brought the books to Prabhupada and told him he wants to be a life member, Prabhupada said, these books are worth 1,000 rupees. Но когда я привез эти книги, Прабхупада сказал, эти книги стоят 1000 рупий. He said, let him pay the balance and he can be a member. It was 2,222 was the cost of life membership. Пусть он доплатит разницу, ну там было тогда 2000 с чем-то рупий, еще 1000 с чем-то рупий, и тогда он сможет стать пожизненным членом. But anyway, it seemed that we had to leave because we were traveling on a library party. Но поскольку мы должны были путешествовать, нам надо было уезжать. So, but I heard that man, he wasn't too happy, he didn't agree, but Prabhupada kept the books anyway. Но я слышал, что этот человек не согласился доплатить, но Прабхупада все равно книги оставил. And you know, Prabhupada is always, in his commentary, he's always quoting what Sridhar Swami says, what Vishwanath Chakravarti says. И Прабхупада в своих комментариях, он постоянно цитирует этих ачарьев, Шридхар Свами. So he used those books, you know, for those purpose of translation. И он использовал эти книги для переводов. I heard after Prabhupada's departure, somehow at Vrindavan temple, they settled the matter with that professor. Я слышал, что после ухода Прабхупады Вриндаванский храм как-то уладил вопросы с этим профессором. Anyway, that's a few memories of Prabhupada. Это несколько слов.
Prabhupada is Vrindavan. О Прабхупаде во Вриндаване. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Шрила Прабхупада ki. Jai. Chaitanya Charitamrita ki. Jai. The Dai Gaur Prema. Hare Krishna.